The 11 National Unity Platform supporters include Katumba Abdara, Sechide Muhammad, Sechide Hamid, Kalyango Muhammad, Kairugara Wirba, Male Sulaiman, Muyondo Hamid, Makumbi Isa, Magala Umal, Reste Birungi Bossa, and Farida Masaba. The 11 are facing charges of unlawful possession of firearms and terrorism, which offences they all pleaded not guilty to. The accused before Magistrate Salana Musobya, prosecution led by Sharon Nambuya, told court that inquiries in the case are still ongoing, thus asking court for more time. Prosecution's submissions, however, raised the concern to the accused's legal team, who asked court to dismiss the charges against the accused for delay of prosecution. Court for prosecution failing to adhere to your directive, the directives of this court. No, that is the practice of this court. In the alternative, Your Honor, but without prejudice to the earlier prayer, I invite this honorable court to form an opinion in regard to a reference to the Constitutional Court with a question as to whether it is unconstitutional for the state to arrest, detain, and arraign accused persons before court before inquiries and investigations. Prosecution asked court for more time to make a reply to the defense's submissions, which court granted. Although some of the accused had wanted court to grant them bail, this was impossible on count that the court has no jurisdiction to handle the offences against them. The accused have been remanded to Luzira Government Prison until 4th July 2023. Talking to the accused's legal team, promised to file an application in High Court for the accused's bail application. The Constitution, specifically Article 40 of the Constitution, which proscribes persecution, especially persecution occasioned within the precincts of court. It's very, very unfortunate. It's abhorrent, and it is sanctioned or prohibited by the Constitution under Article 43. And in this particular case, we take exception of what is happening right now, because the proceedings, by their nature and the direction they are taking right now, amount to nothing else but persecution. It's no longer prosecution. You look at the trend right from inception. They started, they initiated the proceedings when they didn't have a specific charge to be preferred against the accused person. Actually, they indicated they were coming up with a holding charge. That notion itself of a holding charge is distasteful. It's awful. It's disgusting because it has no room within our Constitution. It has no space. It's unconstitutional. You cannot hold somebody without a charge. Those are the provisions cited by my colleagues here when they were making submissions in the Constitution, Article 28 and others. So, and actually Article 44 prohibits in uncertain, in absolute terms, persecution. So in this particular case, they brought the accused persons before court when they didn't have even a scintilla of evidence. They had no charge against them. That's why they insist. They said they are preferring what they call the holding charge
which in itself is unconstitutional. So on the 60th, they said, okay, now we have come up with a fresh charge. Now a substantive one, the charge of terrorism. And the wisdom of the court, yes, they were allowed to amend the charge sheet and bring that substantive one. And were directed to expedite the proceedings, or rather the investigations. Unfortunately, they defied that court order with impunity, flagrantly. You witnessed what the prosecutor said in the court, that you see, inquiries are still ongoing without assigning any reason. You can imagine. Because they had to convince court why they never complied with the court order that directed that they should do expeditiously conduct the investigation and prepare the committal papers for the matter to be forwarded to the High Court for trial. We have appeared here today. Court last time directed the prosecution to expedite the process so that the accused persons can be committed to the High Court, because it is the High Court with jurisdiction to entertain this matter. Today, when the prosecution appeared, was not ready, and indeed they went back to their song. Inquiries and investigations are still ongoing. One would wonder why the DPP would append her signature, the Director of Public Prosecution, on a charge sheet where they are not ready. That should not be condoned. It should be condemned. And indeed that practice must be abandoned, the practice of arresting citizens without reasonable and probable cause. Without investigating, you arrest somebody, you detain that somebody, you remand that somebody in prison for an uncertain period of time when you are not ready. You have all the taxpayers' money, you have facilities, but you cannot investigate. That is against human rights. And a person who appears before court must be heard expediently. Justice delayed is justice denied. Kyakulaba nti tukola empapula zonna ezisabira abantu baffe okweyimirirwa mu kkooti enkulu. Kubanga eno kkooti telina buyinza. Twabadde tusuubidde nti olunaku olwaleero bwe tunajja wano omusango guno guyinza n'okugobwa. Ne tuteetaagisa nagenda kukola bail olw'ensonga nti tulabye nti ebyetaagisa omuwabi wa gavumenti abadde tabikoze. Naye kkooti engeri gyeyongeddeyo obwongezi paka nga 4 Julayi tugenda kulaba nga mu kaseera kano ate tulwana sayidi zombi nga tuteekamu empapula z'okweyimirirwa ate nga batulinze nga 4 Julayi okulaba omusango gugoberwa ddala guviire ddala mu kkooti. Naye kyenjagala okwongerako nti twagala okuvumirira ebikolwa bino ebya poliisi okukwatanga abantu ne bakuumibwa mu buddukulu bwa poliisi ne bakuumirwa eruzira ekigo ne makomera amalala nga omuwabi wa gavumenti ajja n'agamba tewali bujulizi. Banoonya abajulizi tebabalaba. Ekyo tulina okukivumirira kubanga amakomera gaffe gajjudde abantu bangi abali eyo abatawozesebwa nga tebamanyi naddi lwe balireetebwa mu kkooti. Naye ng'omuwabi wa gavumenti ajja buzzi n'agamba kkooti bakyanoonyereza. N'ekyo ekyo tulina okukivumirira kubanga ne ssente ze tuyisa nga paalamenti ezirabirira amakomera n'ebirala bagamba tezibamala. Naye lwaki tezibamala ng'ate abantu ab'obwereere basibibwa ne batawozesebwa. Abalala bangi bali mu buddukulu bwa poliisi bw'oyitayitamu obalaba bamaze ennaku 7 emyezi 3 tebalina ayamba. Naye ng'ensonga kiri kimu nti omuwabi wa gavumenti yatugambye akyanoonyereza, poliisi ekyanoonyereza. N'olwekyo ekyo tulina okukivumirira kubanga kyekyezzemu ne mu musango guno gwe tulimu wano e Nabweru. Oba mu kkomera lyonna ne bamuta n'abeera ng'ate alina okuddayo aloope gavumenti emuliyirira ebiseera bye yamumalira. Kyokka ajjukira ne waba amaze okuwangula omusango ogwo era ssente gavumenti zesasula omuntu oyo ate era ziba zaamuyibwa musolo ezantadde eddagala mu malwaliro ezandikoze enguudo ezandisasudde abasomesa n'abakuumaddembe n'okutereeza embeera y'ebyobulamu oba ey'abasomesa. So n'olwekyo kitegeeza bwe tuba twagala eggwanga Uganda ffenna tulina okutandika okukola ebyo byetaagisa okukola kubanga ekintu kimu kyonoona ebirala. N'olwekyo omuntu asobola okubeera nga alwabira gavumenti n'emuliyirira naye akikola luvannyuma lwa kumutulugunya myaka. Kati nga boolaba bano ababbo senga babalwisaayo oba ne babatta ate balina nakusooka kuddamu ate nabo kusaba. Tekiri automatic nti olukuta bwe bati ogenderawo wakasha ne bakusasula. Ate omuntu alina okusooka n'anoonya looya n'atakula amateeka
naddamu n'awaba gavumenti bupya n'atwalira atonejje n'ebiwandiiko atonejje no neyeerowooza oba anaawoza oba nedda egyo myaka 3 oba emirala 4 oba 5 kati bambi abantu baffe abasinga olw'embeera eyo babivaako buvi ng'emirimu gyabwe gyafa amaka gaabwe gaafa bizinesi zaabwe zaafa obulamu bwabwe basafariza psychologically. Ekyokukuumira abasibe mu kkomera nga tewali bujulizi neebuuza era nina okwennyamira nti lwaki kiri mu bantu b'NUP bokka era tulina okwennyamira kw'amaanyi nti kino ekintu bagezaako kikola okutukkakkanya nga ffe generation empya eyakajoyininga ebyobufuzi okutumalamu amaanyi okuva mu byobufuzi ate kitagenda kusoboka. So tusaba balekerawo okuzannya egyo emizannyo egitalimu nga bazannyira ku bulamu bw'abantu, abantu abatalina musango, abantu abatalina kye bakoze be baliko babajwetekako ebisango sange bitategerekeka. Tusaba gavumenti n'ababavunaana babavunaane ku nsonga ezitegerekeka, balekerawo okujweteka ebisango ku bantu baffe, okubabonyaabonyeza obwereere n'okubamalamu amaanyi. Ennaku zino okubeera opposition kati gufuuse musango. Tetumanyi lwaki gufuuka omusango ffe okubeera aba opposition era tuli bennyamivu nnyo, tusaba abantu baffe babate kuba tebalina musango. The 11 National Platform supporters were arrested in areas of Kampala, Nabweru and Kawempe.